Hello, good evening. Good evening everybody. So, നാളെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് എക്സാം ആണ്. +1 ഫിസിക്സ് എക്സാം ആണ് നിങ്ങളുടെ, അല്ലേ? ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? അത്യാവശ്യം ദിവസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലീവൊക്കെ കിട്ടി, അല്ലേ? പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ എല്ലാവരും? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. വേഗം വേഗം. വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ? പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഇറ്റ്. പൊതുവേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എക്സാമും ടഫായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫിസിക്സ് എക്സാം പേടിയുണ്ടോ? പഠിച്ചോ? വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ്? പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ചിലരുണ്ടാകും ഇന്നിപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാകും. വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? സോ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിവിഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞാണല്ലേ? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിവിഷൻസ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്യൂ ചാപ്റ്റേഴ്സ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ലാസ്റ്റ് ടൈം റിവിഷൻ നടത്തുന്നവർ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായാലും റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ. വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. റെഡിയാണോ? So, shall we start? Okay, Sonia, Fasil, okay ma'am, okay. Hi miss. വേഗം പറയാം നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ എന്നുള്ളത്. സോണിയ, എന്തൊക്കെയായി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ? എന്തൊക്കെയായി? എവിടെയും വരെയൊക്കെ ആയി? ചാപ്റ്റേഴ്സ് റിവിഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? Ready. Okay, so I'm going to start with the first question. Dash is the measure of inertia. ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു 1 word questions ആണ്. സോ സോറി, നോട്ട് 1 word, ലൈക്ക് ആക്ച്വലി 1 mark questions. സോ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് 1 word ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക. സോ വേഗം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോണിയ, എക്സാം ടഫ് ആകുമോ മിസ്? എക്സാം ടഫ് ഒന്നും ആവില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ, റെഡി? So first one, dash is the measure of inertia. What is the measure of inertia? What is the measure of inertia? When come to you? Yes, answer is already here. Mass is the measure of inertia. Yes, mass is the measure of inertia. Give me a second. Mass is the measure of inertia. Okay, next one. A point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Some point at which the whole mass of a body is supposed to be concentrated. ഒരു ബോഡിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് മാസ് ഏതൊരു പോയിന്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. What is the name of that? Center of mass. Very good. Smooth. Who is that? Okay. Derivations എത്ര മാർക്കിന് വരാം? ക്രിക്കറ്റ് ഷോട്ട്, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കൈൻഡ് ഓഫ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. കാരണം നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് മുന്നേ വരെ, അതായത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ തന്നിട്ടുള്ള വെയിറ്റേജും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെയിറ്റേജും ദർ ഈസ് സം കോൺട്രഡിക്ഷൻസ്. അത് രണ്ടും സെയിം അല്ല. ചില ചാപ്റ്റർ വൈസ് 6 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ ആകെ 3 മാർക്കിനേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഓൾറെഡി 5 മാർക്ക് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് അതിൽ കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദർ ഈസ് സം വേരിയേഷൻ. സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ഇറ്റ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന തിയറി പാർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പോവുക കഴിയുന്നതും മാക്സിമം. ഓക്കെ, സോ ഓൺലി വെയിറ്റേജ് മാത്രം വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ഐ തിങ്ക്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാം ലാസ്റ്റ് ഇയർ 2023 പബ്ലിക് എക്സാം ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ
വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റേജ് പറയുന്നതും അവർ എക്സാം ഇടുന്നതും തമ്മിൽ. സോ വെയിറ്റേജിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ട. യു ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇറ്റ്, ബട്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, യെസ്, കൈനറ്റിക് മോഡലിന് 6 മാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. യെസ്, okay, so dash is the point at which the whole mass of a body is supposed to be concentrated, which is known as center of mass. Next one, the change of state from liquid to solid state. Liquid to solid state. Liquid ന് solid state ലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു പേര് പറയും. എന്താണ് ആ പേര്? Liquid to solid state. What is that? Yes, freezing അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? Fusion. Freezing or you can say fusion. Freezing or fusion. Clear? Next one, kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to the dash of the gas. Kinetic energy of gas molecule. Gas molecules in the kinetic energy endine directly proportional aanu. Oru gas molecules in the kinetic energy endinanu directly proportional. Directly proportional to what? Which is directly proportional to the temperature. Directly proportional to the temperature. Next one, most fundamental property of wave is temperature, pressure, frequency, wavelength. ഇതിൽ എന്തോ ഒന്നാണ് വേവിൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി. വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ്? പറയുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും എന്താ പറയാത്തേ? പേഴ്സണൽ വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, somebody saying frequency. Okay, the correct answer is frequency. മാറിപ്പോവരുത്, which is not wavelength. The fundamental property of a wave is frequency. Frequency of a wave does not change. Wavelength can be changed. Clear? Next one, what is a null vector? Give any two property. എന്താണ് ഒരു null vector എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ null vector അല്ലെങ്കിൽ zero vector എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? What is the magnitude of zero vector? What is the direction of zero vector? What is? Yes, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സീറോ വെക്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നൾ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സീറോ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. Now what about the direction? What about the direction? The direction is not specified and the null vector have the direction which is not specified. Direction is not specified. Okay, next one, give any two properties. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മളുടെ നൾ വെക്ടറുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക? ആ വെക്ടർ തന്നെ കിട്ടും, വെക്ടർ എ. ദെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിന് നൾ വെക്ടർ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? സെയിം, ദാറ്റ് വെക്ടർ എ. ഇഫ് an integer is multiplied with a null vector, what will get? The null vector. Okay, set personally. Clear? Hope so. Now the next one, which is the correct option? Choose the correct option. The spring force is a conservative or non-conservative force. Spring force conservative force ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണോ? ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നും നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. സോ വാട്ട് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ്? നമുക്കറിയാം, പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ്, പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ഇതിൽ ഏതാണ്? കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ? ആദ്യം അത് പറഞ്ഞേ. I'm not asking the proper answer of this question. My question is, conservative force path independent ആണോ path dependent ആണോ? Give me the answer. Conservative force path independent or dependent? What is the answer? കാരണം മേ ബി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് മേ ബി സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല. സോ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ആൻസർ. ഏത് ഫോഴ്സ് എന്നാലും യു ക്യാൻ ഈസിലി ആൻസർ. സോ what is conservative force path dependent or independent? Independent. Yes, very good. Yes, conservative force is ഓർത്ത് വെക്കുക, conservative force എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Which is path independent. And non-conservative force എന്താണ്? Non-conservative force എന്ന് പറയുന്നത് path dependent. Okay, now the spring force എന്താണ് ഇവിടെ? Spring force is nothing but which is conservative force. Spring force എന്ന് പറയുന്നത് conservative force ആണ്, which is path independent. പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, conservative. Clear? Okay, good.
Now, draw the variation of potential and kinetic energy of a spring with its displacement from equilibrium position. Draw the variation of potential and kinetic energies of a spring with its displacement from equilibrium position. ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്കിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ here we are taking the displacement negative x, and in the vertical axis y axis we are taking the energy. So ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം, then as the distance increases it is decreasing. Okay, so this is the kinetic energy. This is the kinetic energy. അപ്പോൾ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. And what about the potential energy? Potential energy will be like this. Potential energy will be increasing. At the initial stage it is 0. At the initial stage it is 0. Then it is increasing. Okay, now this is the total energy. This is the total energy. This is potential energy, and this is the total energy, which is nothing but kinetic energy plus potential energy. Clear? Inverted ra, yeah, okay. Okay, good. So vertical axial energy aanu, then we are taking the displacement, and kinetic energy and potential energy mark here, then the total energy should be drawn. And mark here vendi marakkarudhu. Next one, what are the factors affecting moment of inertia of an object? Moment of inertia ne affect cheyna factors endokkiyana? What are the factors affecting moment of inertia? What are the factors? Mass, yes. Vegam parayum. What is the equation? ഏതാണ് equation? Shape of the body. Okay, then what is the equation? Give me the equation. Moment of inertia യുടെ equation എന്താണ്? Very good. I is equal to mr square. ആ equation നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം. I is equal to mr square. What is m? M is nothing but the mass. R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Which is the perpendicular distance between the body. Rotational perpendicular distance between the body, that is r square. I is equal to mr square. So these are the two things that depends by the moment of inertia of an object. Next one, consider a planet moving in an elliptical orbit around the sun as shown in the figure. ഇവിടെ നോക്കുക, ഒരു elliptical orbitൽ സണ്ണിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So if T1 and T2, the time taken by the planet to go from P1 to P and P3 to P4, അതായത് P1ൽ നിന്ന് P2യിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് T1 ആണ്. ദെൻ P3യിൽ നിന്ന് P4ലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് T2 ആണ്. ഓക്കെ, P1 നിന്ന് P2യിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് T1ഉം ദെൻ P3യിൽ നിന്ന് P4യിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് T2 ആണ്. So the question is, what is the question? The two shaded part have equal area. Then അതായത് ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടും ഈക്വൽ ഏരിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then there are some option. T1 is greater than T2, T1 is equal to T2, T1 is greater than T2 and T2 is equal to minus T2. Okay, ഏതാണ് ആൻസർ? ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും which law, ഏത് ലോ ആണ് ഇതിനെ, ഏത് ലോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു? Which is the Kepler's law, ഏരിയ വെക്റ്റർ അല്ലേ, ഓർക്കുന്നില്ലേ? അതായത് ഏരിയ വെലോസിറ്റി ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ഏരിയ വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ടൈമും ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ടൈമും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. വിച്ച് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ 2 ഇസ് കറക്റ്റ്. T1 which is equal to T2. ക്ലിയർ ആണോ? യാ, ഓൾറെഡി കമന്റഡ്. സെക്കൻഡ്, യെസ്, T1 is equal to T2. Next one, state the law which explains the above case. ഈ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലോ ഏതാണ്? Which is second law, Kepler's second law അല്ലേ? What is Kepler's second law? Law of area. എന്താണ് ഏരിയ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത്? What is Kepler's second law? എന്താ പറയുന്നത്? വേഗം പറ, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏരിയ ഓഫ് കെപ്ലേഴ്സ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത്? വേഗം പറയൂ. What is Kepler's law? Second law. What is?
അതായത് ഏരിയ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഏരിയ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, കെപ്ലേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ്. കെപ്ലേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ലോ ആൻഡ് which is delta A by delta T is equal to a constant. Clear? So moving on to the next one. The modes of heat transfer is shown below. Identify A and B. I hope the diagram is clear. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. വിച്ച് ഇസ് ദിസ്? യെസ്, എ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇത് ഇവിടെ നോക്കാം. അതായത് ഹീറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ദ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ്, വിച്ച് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ. വിച്ച് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ത്രൂ എ മീഡിയം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ത്രൂ ദ വേപ്പർ. മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് ഈസ് കൺവെൻഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ? എ ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ, ബി ഈസ് convention. Okay, Shabana Muhammad. Okay, next one. While firing a bullet, the gun recoils. Which chapter? Laws of motion. A question: which conservation law help you to explain this phenomena? ഏത് law of conservation വെച്ചിട്ടാണ് gun recoil നമ്മൾ explain ചെയ്യുന്നത്? ഏത് conservation law വെച്ചിട്ടാണ്? The law of conservation of linear momentum. The law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. Very good. Yes. In the firing process, big question, in the firing process, the speed of a gun is very low compared to the speed of bullet. The speed of gun is very low compared to the speed of bullet. Substantiate the above statement mathematically. Mathematically prove ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Law of conservation of linear momentum. Okay, Binsi Benny. Yes. Answer already പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ. So law of conservation of linear momentum വെച്ചിട്ട് before firing ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. Before firing എന്തായിരിക്കും? What is before firing? Before firing നമ്മളുടെ ഗണ്ണിന്റെ മൊമെന്റം എന്തായിരിക്കും? Momentum of gun. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. Momentum of gun എന്താണ്? Before firing, which is 0. Momentum of bullet എന്തായിരിക്കും? Momentum of bullet, which is also 0. So രണ്ടും 0 ആണ്. Then the total momentum of the system. Total momentum of the system. Total momentum of system, which is also 0. Clear? Then according to law of conservation, after the momentum, sorry, not after the momentum, after the firing, what happened? After the firing, bullet momentum of bullet എന്തായിരിക്കും? Which is mass into velocity. Mass of the bullet into velocity of the bullet. That momentum of gun എന്ന് പറയുന്നത്, which is mass into velocity itself. Clear? Now total എന്തായിരിക്കും? Total momentum is equal to momentum of bullet plus momentum of gun, which is mv plus mv. ആണല്ലോ? Then according to law of conservation of momentum നമുക്ക് എഴുതാം mv plus mv, which is equal to 0. Then we are just rearranging it, so we'll get mv, which is equal to minus mv. So if v is nothing but the recoil velocity is nothing but minus mv by m. Clear? Clear ആണോ? Is it clear? ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് വെലോസിറ്റി എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി വെക്കണം. ബുള്ളറ്റിന്റെ മാസ് കുറവാണ്, ഗണ്ണിന്റെ മാസ് കൂടുതലാണ്. സോ വെലോസിറ്റി ബുള്ളറ്റിൻ്റെത് കൂടുതലായിരിക്കും, ഗണ്ണിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടം വരെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി. സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചോദിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി? എന്താണ് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി? വേഗം പറയൂ, എന്താണ് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി? വേഗം. What is law of equipartition of energy?
ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു തെർമൽ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ ആ തെർമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫ്രീഡം ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വലി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോംലി ആയിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഹാഫ് kBT. ഓക്കെ, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. സോ തെർമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈച്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വിച്ച് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ യൂണിഫോംലി ആയിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay. Next one, a box contain an equal number of molecules of hydrogen and oxygen if there is a fine hole on the top of the box. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ഓക്കെ, വിച്ച് ഗ്യാസ് വിൽ ലീക്ക് റാപ്പിഡ്ലി ബൈ? ജസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ബോക്സിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഫൈൻ ഹോൾ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബോക്സിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ട്. വിച്ച് ഗ്യാസ് വിൽ ലീക്ക് റാപ്പിഡ്ലി? ഹൈഡ്രജൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആണോ ആദ്യം ലീക്ക് ആവുക? നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ജസ്റ്റ് V1 by V2 which is equal to square root of rho 2 by rho 1, which means the velocity is inversely proportional to the density of the gas. Velocity which is inversely proportional to the density of gas. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറയും, ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടും. ഇവിടെ ഏതിനായിരിക്കും വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? ഹൈഡ്രജൻ ഹാവ് ദ മോർ വെലോസിറ്റി, സോ ഇറ്റ് വിൽ ലീക്ക് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ബോക്സിന്റെ മുകളിൽ കൂടി ഏറ്റവും വേഗം ലീക്ക് ആവുന്ന ഏതായിരിക്കും? ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഴുതി വെക്കുക ഹൈഡ്രജൻ. ദെൻ റീസൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതണം, ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും, സോ ദ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഹയർ. Yes, Jyoti is answered hydrogen. Clear. Now, when gas is heated, its temperature increases. Explain it on the basis of kinetic theory of gases. ഗ്യാസ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഇതാണ്, ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ മോളിക്യൂൾസ്, ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു വൈബ്രേറ്റ്. ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Through that it will gain the kinetic energy. So the temperature is proportional to the kinetic energy. Temperature which is proportional to the kinetic energy. Temperature എന്താണ്? കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മോളിക്യൂൾസിന്റെ വൈബ്രേഷൻ കൂടും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗെയിൻ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി മോർ ആൻഡ് മോർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Next one, derive an expression for time period of oscillation of a simple pendulum. സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മേ ബി അതൊരു 3 മാർക്കിനും ചോദിച്ചേക്കാം. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം. എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം? ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് വയറുമായിട്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് മാസ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. അല്ലെ, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയിരിക്കും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആണ്? ഡാമ്പിംഗ് ആണോ അൺഡാമ്പിംഗ് ആണോ? അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഡാമ്പിംഗ് ടൈപ്പ് ഓസിലേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഡാമ്പിംഗ് ആണോ? വിച്ച് ഇസ് ഡാമ്പിംഗ്, because each and every oscillation the amplitude is decreasing. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓരോ ഡാമ്പിംഗിലും എന്ത് ചെയ്യും? ഡാമ്പിംഗ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടൈമിനനുസരിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹിയർ ഓൾസോ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ്. സോ ഡയഗ്രാം ഇതാണ്. So this is the suspension here. Okay, at an angular displacement theta displacement le nammal inde oscillation consider cheyunu. Now what happened? It's taken as x and the length of the string is l. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ മാസിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യാം? എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ മുകളിൽ മെയിൻലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? അതായത് ഈ ബോബിന്റെ മുകളിൽ എം മാസിൽ ഈ ബോബിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? Of course there will be gravitational force which is acting downward. Gravitational force എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? It will be along downward. So this is nothing but mg, and then there will be a tension along the string. Now what we have to do? We have to resolve this
So while resolving, we'll get like this. So this will be angle theta. So this is mg cos theta and this will be mg sin theta. Clear? Mg cos theta and this will be mg sin theta. Now listen. ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയായിരിക്കും? തീറ്റ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. സോ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ്? വിച്ച് ഇസ് എക്സ് ബൈ എൽ. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൽ. ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ എം ജി സൈൻ തീറ്റ. റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക, ദ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി സൈൻ തീറ്റ. നൗ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആൻ അസംഷൻ വിച്ച് ഇസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തീറ്റ ഇസ് വെരി സ്മോൾ. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെരി സ്മോൾ. ദാറ്റ്സ് വൈ theta very small. That's why sin theta is approximately equal to sin theta is approximately equal to theta. Theta വളരെ ചെറുതാണ്. So sin theta is approximately equal to theta. So f is nothing but f is equal to mg theta. Now f ന് നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം? which is nothing but ma. f is equal to ma. So I'm directly substituting ma is equal to mg theta. Now തീറ്റയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. So ma which is equal to mg x by l. അല്ലേ? Now m cancel ആയി പോകും. So a is nothing but gx by l. Now we have to substitute for a. ഒരു ഓസിലേഷന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഓസിലേഷന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? വേഗം പറ. വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ? നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കൊടുക്കണ്ടേ? എക്ക് നോബഡി വേഗം പറഞ്ഞേ. a is equal to omega square x. Now simple, directly substituting. Omega square x is equal to gx by l. gx by l. gx by l. Cancelling the x. So omega square is equal to g by l. So omega is nothing but root g by l. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ടൈം പീരീഡ്. ടൈം പീരീഡ് t is equal to time period. I hope it is clear. Time period is t is equal to 2 pi by omega. Substitute t is equal to 2 pi by root g by l. മോളെ പോകുമ്പോൾ എന്താകും? t is equal to 2 pi into root l by g. This is the time period. Clear ആണോ? So moving on to the B question. Can a pendulum clock show correct time inside a spaceship? Why? This is very interesting. Can a pendulum clock show correct time inside a spaceship? ഒരു സ്പേസ്ഷിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് കറക്റ്റ് ടൈം ആണോ കാണിക്കുക? ആണോ അല്ലയോ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ഓർ നോ? വേഗം. നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടൈം പീരീഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ലിസൺ. Time period which is inversely proportional to acceleration due to gravity. Time period which is inversely proportional to root of acceleration due to gravity. So we can write like this. So acceleration due to gravity കൂടുമ്പോൾ time period കുറയും. Acceleration due to gravity കുറയുമ്പോൾ time period കൂടും. So there is a variation. So spaceshipന്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കില്ല കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പേസ്ഷിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കില്ല കാണിക്കുന്നത്. The reason is this. T is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. സ്പേസ്ഷിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ടൈം കാണിക്കില്ല. ഓക്കെ, so the next one. Sketch the schematic diagram of a vehicle on a banked road and mark various force acting on it. ഡയഗ്രം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഓൺ എ ബാങ്ക്ഡ് റോഡ്. ബാങ്ക്ഡ് റോഡിന്റെ മുകളിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, so this is the angle theta. Now there is an object. Okay, mass എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? weight എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? which is along downward direction ആയിരിക്കും. So this will be
downward. This is nothing but mg. Now the normal is along perpendicular to the surface. Normal is along perpendicular to the surface. Now what we have to do? We have to resolve this. This is the normal. You can mark it as r. Now resolve cheyumbo. So this will be like this. You'll get like this. This will be the theta. So this is the theta. So this will be mg, not mg. We can write r using m. So r cos theta, and this is r sin theta. Clear ആണോ? ഇത്രയാണ് ഇവിടെ വരച്ചു വെക്കേണ്ടത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. This will be the height. Is that clear? Yes or no? Banking rod ന്റെ ഡയഗ്രം ആണ്. Weight ആയിരിക്കും ഒന്ന് downward act ചെയ്യുന്നത്. Then the normal reaction which is perpendicular to the surface or perpendicular to the body. Then resolve the r. r നെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോമ്പണന്റ് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് r cos theta, ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് r sin theta ആയിരിക്കും. Okay, now obtain the expression for maximum safe speed for a vehicle in the banked road without considering the friction. Friction consider ചെയ്യാതെ ഒരു banked റോഡിലുള്ള maximum safe speed ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. The maximum safe speed. എങ്ങനെ maximum safe speed കണ്ടുപിടിക്കാം? Okay, so banked റോഡിലുള്ള maximum safe speed കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ we can take this r cos theta is equal to mg, and r sin theta which is equal to what? The centripetal force, which is mv square by r. mv square by r. This is nothing but the centripetal force. Now next എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? Sin by cos എടുക്കുക. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. So what we'll get? We'll get r sin theta by r cos theta, which is equal to mv square by r whole divided by mg. Okay, now this is nothing but tan theta, which is equal to cancel ആയിപ്പോൾ. So v square by rg കിട്ടും. v square by rg. Now taking v square is nothing but tan theta rg. So v is nothing but root of rg tan theta. This is the maximum safe speed through a banked road. This is the maximum safe speed. Clear അല്ലേ? So v square by rg, v square എന്ന് പറയുന്നത് tan theta rg, then v എന്ന് പറയുന്നത് root of rg tan theta. Clear? Okay, now the next one, work energy power എന്ന് മോസ്റ്റ്ലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഒന്നെങ്കിലും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഇതേപോലെ തന്നെ. എ കാർ ആൻഡ് എ ലോറി ഹാവ് ഈക്വൽ കൈനറ്റിക് എനർജി, വിച്ച് വൺ വിൽ ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ മൊമെന്റം? എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഒരു കാറും ഒരു ലോറിയും അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ആണ്, ബട്ട് വി നോ ദ മാസ് ഇസ് നോട്ട് സെയിം. വിച്ച് വൺ വിൽ ഹാവ് ദ ഗ്രേറ്റർ മൊമെന്റം? കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. So momentum equation, which is nothing but P is equal to mv, and the kinetic energy which is equal to half mv square. Now from here v is equal to P by m. Substitute in kinetic energy. 2 in 3, what we'll get? 2 in 3. So kinetic energy which is equal to half m. V square na pagaram ivida P by m whole square. P by m whole square. What we'll get? 1 by 2 m p square by m square. Square get cancelled. You will get kinetic energy is equal to p square by 2m. From this, p square is equal to 2m kinetic energy, or you can directly write energy. P is nothing but root 2me, or the kinetic energy. From here, momentum is directly proportional to the square root of mass. അതായത് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മൊമെന്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഏതിനായിരിക്കും മൊമെന്റം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? മാസ് ഏതിനാണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത്? കൈനറ്റിക് എനർജി സെയിം ആണ്. മാസ് ഏതിനാണ് കൂടുതലുള്ളത്? ലോറിക്കാണ്. സോ ലോറിക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മൊമെന്റം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് മാസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ മൊമെന്റം, അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ മൊമെന്റം. Next one, state and prove work energy theorem. State and prove work energy theorem.
വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ 9ാം ക്ലാസ്സിലേ പഠിക്കുന്നതാണ്. വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്താണെന്ന്. വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് എനർജി തിയറം? വർക്ക് എനർജി തിയറം which is nothing but the work done is equal to change in kinetic energy. Work done on a force, work done on a body by a force is equal to change in kinetic energy. Work done on a body by a force is equal to change in kinetic energy. Now we have to prove it. State ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, prove ചെയ്യണം. So we know the equation. Work done is equal to force into displacement. Force ന്റെ equation എന്താണ്? Force is nothing but mass into acceleration. Then s ന് നമ്മൾ ഇവിടെ substitute ചെയ്യുന്നു. v square minus u square is equal to 2as എന്ന് പറയുന്ന equation. I'm directly substituting. So work done is equal to ma then v square minus u square by 2. Okay. Clear ആണല്ലോ? ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം? ഇവിടെ എയും എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാം. So what will get which is m v square minus u square by 2. 2നെ 1 by 2നെ പുറത്തെടുക്കുന്നു. So work done is equal to 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square. We know that half mv square is nothing but the kinetic energy. So this is nothing but the final kinetic energy final minus kinetic energy initial. So the work done is equal to change in kinetic energy. Work done is equal to change in kinetic energy. This is nothing but the work energy theorem. Okay or no? Is that clear? Okay, moving on to the next question. A string is stretched between two fixed support and a note of a sound is heard when it is plucked at its middle point. How standing waves are produced? എങ്ങനെയാണ് standing waves produce ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴാണ് standing waves produce ചെയ്യുന്നത്? Two progressive waves are in the opposite direction. രണ്ട് progressive waves opposite direction ആവുകയാണെങ്കിൽ, progressive wavesന്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Opposite direction ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? Which is producing a standing wave. Okay, I'm writing here when two progressive waves are in opposite direction. Clear? Now derive the expression for frequency of sound produced by the first two modes of vibration. First two modes of vibration le എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. So in the first case, so ഇവിടെ നോക്കുക, this is a half wave. So ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡയാണ് അല്ലേ? സോ ലെങ്ത് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ലെങ്ത് L is equal to lambda by 2. Then the wavelength lambda is equal to what? Wavelength lambda എന്തായിരിക്കും? Which is nothing but 2L. Now ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? What is the equation for frequency? What is the equation for frequency? ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? Nu is equal to c by lambda. C is nothing but the speed of light. We can write it as v by lambda. What is lambda over here? V by 2a. That's it. This is the first harmonic motion. Okay, now ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് നോഡിൻ്റെതും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ കേസിൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ, സോ we'll get a complete wave. So this will be the wave. So wavelength എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, lambda by 2 plus lambda by 2. Okay, so this will be length is equal to എന്തായിരിക്കും? lambda by 2 plus lambda by 2, 2 lambda by 2. ദയവേദിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് for making this easy. 2 lambda by 2. Then ഇവിടുന്ന് lambda is equal to
length is equal to 2 lambda by 2. So lambda is equal to 2L by 2. Okay, lambda is equal to 2L by 2. Clear? Now the same way, frequency nu is equal to nu 2 second harmonic motion, nu 2 is equal to C by lambda 2, which is nothing but V by lambda 2. So here V by lambda 2 which is nothing but 2L by 2. So we'll get 2 into V by 2L. So this is the second harmonic motion. Okay, this is the second harmonic motion. So that's it. Next one, where will a man hear a louder sound in the case of a stationary wave? Node or anti-node? Nodilano, anti-nodilano, oralu or koodal sound kekka. Nodilano, anti-nodilano? Where? The answer is node. Why? Nodilirikkumbozhayirikkum pressure koodal undava, pressure koodalagumboyirikkum endu undava, sound koodal kekka. Nodilirikkumbom pressure will be high, pressure endayirikkum, pressure high ayirikkum, so sound is also higher. Okay, next one. A boy throws a cricket ball the velocity u at an angle theta. A boy throws a cricket ball with the velocity u at an angle theta with the horizontal. What is the trajectory of the ball? What is the trajectory of ball? Ball in the trajectory endanu choichittulladu, which is parabola. Trajectory is nothing but parabola, parabolic motion. Projectile motion is a very, very important topic. ഏതെങ്കിലും ഒരു derivation എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. So do study that. Next one, deduce an expression for maximum height reached by the ball. Maximum height ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So the derivation is come. So draw the diagram. Parabolic motion ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. So this will be the maximum height. Maximum height nu nammal h nu edukunu. Maximum height is nothing but the h. Then u with an initial velocity u ilanu therഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കാം. So the component will be, this is u cos theta, this is angle theta, so this will be u cos theta and this will be u sin theta. Okay, നമുക്കറിയാം maximum height ൽ velocity 0 ആയിരിക്കും and ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആണല്ലോ. So we can use the equation v square is equal to u square plus 2as. Final point ഇതാണെങ്കിൽ at a final point അല്ലെങ്കിൽ maximum height ൽ velocity എന്തായിരിക്കും? v is equal to 0. So 0 is equal to u square plus 2as. ഇവിടെ നോക്കുക, a is nothing but the acceleration due to gravity. a is equal to g and opposite direction ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. s is equal to h. Now u is equal to initial velocity and ഇതിന്റെ vertical motion കാരണമായിട്ടുള്ള ഏത് കോമ്പണന്റ് ആണ്? u sin theta. So we can take u is equal to u sin theta. Substitute. What we can write? 0 is equal to u sin theta whole square, u sin theta whole square minus 2gh. Okay, now just equating it. 2gh is equal to u square sin square theta, then h is equal to u square sin square theta by 2g. This is the equation. This is the equation for maximum height. U square sin theta by 2g. U square sin theta by 2g. Clear? Now the next question. If a body can throw a ball of maximum height h, what is the maximum horizontal distance to which we can throw? A boy can throw a ball a maximum height h. Small letter h ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. Maximum height h ആണെങ്കിൽ what is the maximum horizontal distance to which he can throw? അപ്പോൾ maximum height ൽ എറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന maximum horizontal range, അതായത് horizontal distance is nothing but the range എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So h ന്റെ equation, maximum height ന്റെ equation നമുക്കറിയാം h is equal to u square sin square theta by 2g. അല്ലേ? Now r ന്റെ equation എന്താണ്? r ന്റെ equation എന്താണ്? What is equation for r? r is nothing but u square sin 2 theta, okay, sin 2 theta by g. Clear? Now sin height maximum ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ sin square theta എന്തായിരിക്കണം? sin square theta എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്തായിരിക്കണം? It should be equal to 1. ഇവിടെ range അതിന് corresponding കിട്ടണം. ഇവിടെ sin 2 theta എന്തായിരിക്കണം? It should be equal to 1. So here we can write r is equal to u square by g and here h is equal to
u square by 2g. ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? h is equal to u square by 2g ആണ്. h is equal to u square by 2g ആകുമ്പം u square by g which is nothing but the r, u square by g which is equal to 2h. അതായത് twice of maximum height. ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് h ആകുമ്പം എത്രയായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് u square by g ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് വിൽ ബി ദ twice of it, 2h. Now state the law of conservation of angular momentum. What is the law of conservation of angular momentum? What is the law of conservation of angular momentum? What is the law of conservation of angular momentum? If the external torque is 0, external torque of a system of particle is acting 0, then the angular momentum is equal to a constant. Torque is equal to 0 anengil L is equal to a constant. L is equal to a constant. Next one, based on the law of conservation of angular momentum, how does the speed of a ballet dancer vary when outstretching her arms and legs? And second one, folding her arms and legs. എപ്പോഴൊക്കെയാണ്, അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കേസിലും ഒരു ബാലറ്റ് ഡാൻസർ സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്, ഹാൻഡ്സ് സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക, അതായത് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആംഗുലർ മൊമെന്റം? അത് ആദ്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ, വിച്ച് മീൻസ് ഐ കൂടുമ്പോൾ, അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടും. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ആംഗുലർ മൊമെന്റം അല്ല, ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പീഡ് കുറയണം അല്ലെ? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആംഗുലർ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പീഡ് കുറയണം. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറവ് എപ്പോഴായിരിക്കും? ഔട്ട്സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. ദെൻ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ തന്നെയാണ്. സോ ഐ എന്തായിരിക്കും? ഐ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഒമേഗ വിൽ ഇൻക്രീസ്, സ്പീഡ് കൂടും. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറയുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയും. ക്ലിയർ? Now the next one. So derive the relation connecting the torque and angular momentum. ടോർക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷനും പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ടോർക്കും ആംഗുലാർ മൊമെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി അല്ലേ? സോ ഡി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ക്രോസ് പി. ക്ലിയർ? നൗ അപ്ലൈയിങ് ദി യു വി റൂൾ. യു വി റൂൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. യു വി റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് d by dt of p, dr by dt into p plus r dp by dt. അതായത് ഫസ്റ്റ് term is as it is, then the differentiation of second term as it is, differentiation of first term. ഓർഡർ മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല. Now dr by dt നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം? dr by dt is nothing but the velocity. Momentum we can write it in terms of mass into velocity. Then dp by dt, rate of change of momentum, which is nothing but the force. Substitute. Then dl by dt, what we will get? dl by dt which is equal to v cross mv plus r cross f. Clear? ഇവിടെ v cross v എന്തായിരിക്കും? v cross v is equal to 0. v cross v is equal to 0. So dl by dt which is equal to r cross f. r cross f is nothing but the torque. So dl by dt which is equal to torque. Clear? dl by dt which is equal to the torque. Okay, so this is the relation. So now the next one, which is here, escape velocity from the earth of a body of mass m is 11 km per second. Escape velocity എന്ന് പറയുന്നത് 11 km per second ആണ്. So
പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ. ഇഫ് എ ബോഡി ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ വെർട്ടിക്കൽ, ദ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വിൽ ബി, ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് 11/√2 km/s, 22/√2 km/s, 22 km/s, 11 km/s. ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? v = √2rg അല്ലെ? എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? റേഡിയസിനെ ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിനെ. ആംഗിളിൽ ഏതൊരു ആംഗിളിൽ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റേഡിയസോ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയോ, ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ ഹൈറ്റോ അറ്റ ഡെപ്തോ അല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ അറ്റ് ആൻ ആംഗിളിൽ എറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ഇതിനൊന്നും ചേഞ്ച് വരില്ല. എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യില്ല? ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദ ആംഗിൾ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി 11 km/s. ആംഗിൾ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. നമ്മളുടെ റേഡിയസിനോ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്കോ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 11 km/s ആയിരിക്കും. Now, derivation ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ there is another question. The moon has no atmosphere. Why? The moon has no atmosphere. Why? Moon has no atmosphere. Why? മൂണിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? The escape velocity will be very less compared to the earth. എർത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്താണ്? മൂണിൽ വളരെ കുറവാണ്. മൂണിലെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി കുറവായത് കാരണം തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല? പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ബൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ cannot exist in the moon. Clear? Now the next one, what is escape velocity? എന്താണ് escape velocity എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? What is escape velocity? ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്, അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിന് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം വെലോസിറ്റി, വിച്ച് മീൻസ് എ മിനിമം വെലോസിറ്റി റിക്വയർഡ് ടു ഗോ എബവ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം വെലോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Now what we are going to do is derive the expression for escape velocity. Escape velocity യുടെ derivation ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, give me a second. Okay. ക്ലിയർ ആണോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് mechanical energy, from conservation of mechanical energy we can write mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. So initially നമ്മൾ ഒരു ബോഡി ത്രോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം initially what will be the energy? അതിന്റെ kinetic energy ഉണ്ടാവില്ലേ? So the half mv² plus potential energy എന്തായിരിക്കും? mgh which is equal to 0. No, mgh ആയിരിക്കില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് gravitational potential energy which is എന്താണ് gravitational potential energy? Okay, I'll write here. Gravitational potential energy is minus gmm by r. Minus gmm by r. So substitute here. But a plus and this will minus. Then this will become minus gmm by r. Okay, so initially the total energy എന്ന് പറയുന്നത് half mv² minus gmm by r ആയിരിക്കും. Then finally എന്തായിരിക്കും? അതായത് escape velocity എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വെലോസിറ്റി, അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് എവിടെ എത്തും? ഇൻഫിനിറ്റിയിലെത്തും. സോ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും 0 ആയിരിക്കും. സോ ഫൈനലി ദ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. നൗ വി ആർ ഇക്വേറ്റിംഗ് ദിസ്. സോ 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു half mv² minus gmm by r. ഓക്കെ, ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ? ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. half mv² which is equal to gmm by r. So we can cancel the equating. So we can cancel in the mass. m cancel ആയി പോകുന്നു. We'll get v² is equal to g2gm by r. So v is nothing but root of 2gm by r. ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി, അതായത് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന റിലേഷൻ
2rg, which means in terms of acceleration due to gravity, what will be the escape velocity? V is equal to root of 2rg. 2rg. Okay. So, this prove then in terms of acceleration due to gravity, V is equal to root of 2rg. So that's it. These are the important questions from the important topics. So, all portions on the revise the exam and at least these important topics on the revise important derivations and numericals all check. Okay, that's it. All the best. Thank you. Acá, Anjana.